Right, guys, shall we start? Right, now this is the day 7 of your operations management lesson. අපි කතා කරා break even point එක ගැන. ඒකේ අපි ගොඩක් questions කතා කරා. So if you have still any doubts, please let me know. Because again we'll be having calculation questions right after this session. That is all about the stock controlling. දැන් අපි මේ කොටස කතා කරාට පස්සේ stock controlling, right? EOQ ඊට පස්සේ maximum minimum inventory level මේ වගේ පොඩි calculation part එකක් තියෙනවා. Correct? Right. So let's focus on this today. Purchasing of materials. නේද අපි දන්නවා operations management is all about that you are doing the production of goods and services while ensuring the quality and the expected outcome of the organization. So in that case, purchasing material is a critical part of that process. ඔයාට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නැත්නම් අමුද්‍රව්‍යම විතරක් නෙමෙයි අපි කතා කරන මොනවද purchase කරන්න කියලා. Right? So it's really important that you purchase the stuff on time. So there are a couple of things. බලන්න. දැන් අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම R concepts වගේක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය right quantity. දැන් අපි හිතමු මොනාරි for an organization that who process or assemble vehicle. Right now need to have some vehicle parts. Right? So maybe the right quantity. About right quantity විතරක් තිබිලා බෑ. You need to make sure the right quality is there. Right? Not always the quantity matters, quality also. So right quality, right quantity. එහෙනම් මේක right time එකේ තියෙන්නත් ඕනේ නේ. The right time හරි වෙලාවට. Right? මෙතන එහෙනම් materials වල delay එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Production එකේ delay එකක් වෙනවා. දැන් අපි දන්නා මේ දවස්වල මේ අපිට තියෙන මේ power cut මොකක්ද හේතුව? Because of lack of crude oil and all the other fuel, right? In order to produce electricity, right, using diesel, there's no materials, right? ඒ නිසා production එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ විදිහට power cuts වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ right time නේද? ඒගොල්ලෝ කියනවා අද එනවා නෑ අපි හෙට එනවා කියලා. එහෙනම් හරි වෙලාවට ඇවිල්ලා නැහැ තාම. Right time. Right? ඒ වගේම right price එක ගැනත් අපි consider කරන්න ඕනේ. Right price, because I heard that they are trying to go for some sudden purchases from there are like private power plants. අපි ඒකට කියනවා පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර කියලා තියෙන පොඩියට ඔය එක පොඩි companies එහෙම නැත්නම් individuals කරගෙන යන බලාගාර. ඒවා ලොකුවට operate වෙන්නේ නැහැ, but they can also contribute with some capacity. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ purchase කරා. ඒතකොට ඒවා prices හරියම වැඩි. For unit price, electricity unit price එකක් වැඩි. එහෙනම් ඒක accepted උත් නැහැ. එහෙනම් right price also should be there. Right? මේ විදිහට the right quality, right quantity, right price, right time. So there are a couple of things we need to consider. Right? Correct. එහෙනම් මොනවාද මේ purchasing material කියන්නේ? ඔයාගේ business එකේ production එකට අවශ්‍ය කරන materials or purchase කරන්න ඕනේ. Now when we come to materials, guys, you can see two parts. Materials and services. Remember that. It's not just about the materials, services also included. With හැමතිස්සෙම අපිට අමතක කරන දෙයක් තමයි services. Right? Materials also there are two parts. Right? Materials උනා two parts ගන්න පුළුවන්. Materials for the production. I'll give time to write this, so please you have to listen well. Materials for production. Right? And materials for business consumption. Material for business consumption. Right? Correct. හරි මේ බලන්න එහෙනම්. අපි ගමු apparel factory එකක්. එහෙනම් apparel factory එකක material for production නේද? රෙදි අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, බොත්තම්, නූල් මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ material for the business consumption.
හිතන්න apparel factory එකක නැත්නම් garment එකකට ඔයා ගන්නවා A4 bundle එකක්. Pen pencil, highlighters, file covers. ඒතර ඒවා අවශ්‍යද production එකට? A4 කොළවල ඔතලා හරි file මොන හරි file cover වල නෙමෙයිනේ pack කරන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒවා අවශ්‍යයි. For the admin staff, HR එකේ මොන හරි filing කරන්න, print out එකක් දාගන්න. පැහැදිලිද ඔයාලට? එහෙනම් අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි ගන්නවා material for business consumption. Right? So remember the difference. So material for production. Production එකට අවශ්‍ය material. So that is totally depend on the business, right? You have to check the nature of the business. Then example එකක් විදිහට ඔයාගේ business එක printing shop එකක් නම් එහෙනම් materials for production. එහෙනම් A4 ink ඒ ඔක්කොම are the material for production. Correct? So you have to first check the nature of business. Got that point? හරි අපි මේව දෙයක් හිතමු. For a furniture manufacturing company, furniture දම්බරෝ වගේ ආයතනයකට එහෙනම් material for production wood, timber, ඊට පස්සේ polish වර්ග වෙන්න පුළුවන්, sandpapers, right? And මේ ඔක්කොම the materials for the production. එහෙනම් ඒගොල්ලෝත් මොනාරි materials for business consumption, right? මොනාරි staff එකට water bottles ගන්න වෙන්න පුළුවන්, drinking water bottles, right? මං කලින් කිව්වා වගේ stationery items, file covers. So they are for the use for the consumption for the business. Correct? සමහරවිට මොනාරි ඔය Nescafe හරි එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ facility එකක් තියෙනවා tea bags වගේ ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර tea bags production එක related but still a material, right? So material for business consumption. දැන් business එකේ usage එක තමයි ඒ වගේ දේවල් purchase කරන්නේ. And then you got the services. නේද? අපි දකින්න ගොඩක් වෙලාවට දැන් banks වල, office වල, factories වල නා security service එකක්. ආයිගල so purchasing that service. Maintenance service මොනාර අපි තුමු AC වගේ repair කරන්න maintenance. That's all other services. මොනාර plumbing වෙන්න පුළුවන්. So those related to the services. So in an organization, to maybe materials and service, or maybe sometimes even something like consultation. Yes. Something like external auditing, so that they require the services, right? So remember that. So we have to purchase materials, we have to purchase services in order to successfully produce our expected product. Guys, so then every organization, now this is depend on the capacity of the organization. In large organization, they're like separate department for purchasing. එතකොට ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් මේ organization එකේ සාමාන්‍ය දැන් අපි ගත්තොත් hotels වගේ සාමාන්‍ය ලොකු hotels වල වෙනමම department එකක් තියෙනවා purchasing department එක කියලා. මොකද hotel එකකට අවශ්‍යයි vegetables, fruits in order to preparation of the meals. ඊට අමතරව තවත් අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. Likewise, right? So then there's a separate department called the purchasing department. But remember, hammer organization එකම නැහැ මේක purchasing department. Purchasing department. Make the head of the purchasing department is the purchasing manager. Right? Purchasing manager කෙනෙක් ඉන්නවා. Purchasing manager. දැන් ගොඩක් වෙලාවට organization වල separate department එකක් නැති වුණත් separate dedicated person කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. right? එයා තමයි purchasing manager නැත්නම් purchasing officer. මොකද දැන් මම මෙහෙම දෙයක් හිතන්න සරලව හරිද? දැන් just imagine that you are a finance manager. You are a finance manager. Right? ඔයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මොනාරි stationery කීපයක් ඔයාගේ staff එකට දෙන්න. Stationeries, file covers, A4s වගේ. එතකොට ඔයාට ගිහිල්ලා supply කෙනෙක්ව හොයාගෙන මේක purchase කරලා staff එකට අරන් දෙන්නේ no. It's not something your task, right? එහෙනම් ඒක just inform the purchasing department. Now remember that.
for an organization, you know that there are separate departments. එනම් මේ separate departments වලින් එක department වලට එක request තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ බලන්න. correct. දැන් එහෙනම් අපි organization එකක් මෙහෙම සරලව ගත්තොත් consist of different departments. මොනවාද departments? HR එක තියෙන්න පුළුවන්, HR department එකක්. Finance department එකක්. Right? Production department එකක්. Production department එකක්. Right? Maybe IT. Right? Maybe research and development. Maybe like marketing. Right? Marketing. එහෙනම් මේ හැම department එකටම, so this is the ABC organization. මේ හැම department එකටම එක material services අවශ්‍යයි කියලා වාට තේරෙනවා. Yes. Maybe the IT department requires some computers to purchase for laptops, right? Monitors, likewise. Production department, of course, the materials for the production. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යම දේ materials. Finance department එකටත් නේද ඒ වගේ එක materials අවශ්‍ය වෙන HR department එන marketing, right? Research and development, likewise. So then what happens is, so when they have such a request, right? For example, HR department sees that they want to have some 105 covers, right? Along with some stationaries. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? So they inform, because they are not directly involved with the purchasing. ඒගොල්ලෝ purchase කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඊට වඩා වැඩ තියෙනවා. Right? එතකොට දැන් example එකකට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මේ separately එක department මේක purchase කරන්න ගියොත් අර ඔයාට ලොකු discounts එහෙම නැත්නම් එකම suppliers, for example HR department එක stationery ගන්න වෙන company එකකින්, company A, finance එක stationery ගන්න company B, right? එතකොට එතනත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා in order to process the payments. So then when you have a separate department in terms of purchasing, එතකොට ඒගොල්ලෝ request ඔක්කොම එකතු කරලා they will purchase from one supplier. So from the best price. එතකොට එතන purchase කරන amount එකත් වැඩි වෙනවා. Right? එතකොට you can get some discounts as well. හරි මේ බලන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට each and every department, when they want to purchase something, could be for production, could be for the usage of the business, they need to make sure what? They need to make sure they inform the purchasing manager. So you see the purchasing department. So the very first step in the purchasing process, when and they are getting a request, what they are trying to do, they need to make a request to the purchasing manager or the purchasing department, right? Purchasing manager kiwattari, purchasing department එක kiwattari, because purchasing manager is the responsible person in terms of this task, who is in the purchasing department. හරි එහෙනම් මේ හැම department එකටම මොනවා හරි purchase කරන්න අවශ්‍ය නම් they will first notify the purchasing department. ඒගොල්ලෝ suppliers ලා හොයන්න යන්නේ නේද? example එකකට මේ හිතන්න. IT department එකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මොනවා හරි 10 laptops 10ක් purchase කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ සමහරට පොඩි search එකක් කරයි මොන වගේ requirement එකක් දෝනේ, මොන brand එකෙන්ද ඕනේ කියන එක හැබැයි they'll just let the purchasing manager knows that they want to purchase 10 laptops. Then එතන එහාට purchasing manager තමයි මේ process එක කරන්නේ. හරි මෙන්න අපි අපේ first step එකට. මොනවාද first step එක? So you have to notify the purchasing department. So there are a couple of documents that we use in this process as well. I'll come to that part. මම එකේ සමහර pictures with examples දාලා තියෙනවා. I'll verify those. Right? So you have to make a request. ගොඩක් වෙලාවට ඒක email එකක් එහෙම නැත්නම් materials request form එකක් fill කරලා වාට යවන්න වෙනවා. Right? Quantity එක
others, any specifications. The purchasing manager local idea and laptop so you need to make sure that you provide all the details to me, right? So it doesn't fall the request. So then you have to notify the production department. ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්න staff එක එහෙම නැත්නම් production manager තමයි find a supplier. එයා හොඳ supplier කෙනෙක් හොයනවා. මොකද එයාට කොහොමද contacts තියෙනවා. කලින් සමහර purchase කරලාත් ඇති. So find the supplier in terms of the supplier who can give them the best price and the quality. එන supplier ගේ trustworthiness එක එයා කොච්චර price එකකට දෙන්න කැමතිද කියන එක එයා suppliers ලා කීප දෙනෙක්ව contact කරලා බලනවා නේද? එහෙනම් එතනදී you will receive the what you call the quotations. Like එක suppliers ලා මෙන්න මේ විදිහට යාට කියනවා මෙන්න මේක තමයි best price එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. Right? And then they'll make sure that they select one supplier out of the suppliers who respond. ඒ ගානේ respond එකට හොඳම price එක quality එකට ආපු එකනට එයා placement එක දානවා. So placement of the order. Then the arrival of goods, you will receive the goods. And then all you are making the payments. Remember that in an organization, most of the cases, make credit purchases tamai වෙන්නේ හැමතිස්සෙම credit purchases. Right? එහෙනම් මුලින්ම goods ටික arrive වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි payment එක කරන්නේ. So payment of cash, the settlement of the payment done by the accounts department. Right? එතකොට මේ විදිහට process එකක් යනවා. So then you have to first notify the purchasing manager. In a purchasing manager supply කෙනෙක් හොයාගන්නවා ඊට පස්සේ goods ටික එනවා ඔයාලට order එක confirm කරන්න තියෙනවා මම දැන් ඔයාලට මතකද අපි කතා කරා trade lesson එකේදී අර import export procedure නේද ඒ වගේ පොඩක් similar process එකක් so you have to find the supplier අපි එතන කතා කරේ find the importer මේ විදිහට මේ වගේ find the supplier so the placement of order you receive the goods and then all you are making the payments remember that. So that's they purchase on credit basis most of the cases. And also there are some matters to be considered when purchasing. Tegana kata කරමු quality එක, යාගේ lead time එක කොච්චර කල්යයිද මේක deliver කරන්න, discounts මොනවාද දෙනවද, warranties ඒ වගේ normally all දැන් ගිහලා good එකක් purchase කරද්දි මොනවාද හිතලා බලන්න. Right? ඔයාට mobile phone එකක් purchase කරන්න. So you think on some matters, some areas, right? So those are the same for the organization as well. Right guys, so what I want you to do, write the topic, purchasing of materials. So there are two things, even when you say materials that include services as well, do not forget that. So then there are two types of materials, material for the production, material for the business consumption. ඊට පස්සේ material the purchasing process එක දාන්න. So then this one, and also you can write this one as well. Could you please do that? Then we'll come to the Q and we'll highlight a couple of things. Now this is a summary about today's session, our day plan.
Right, guys, I'll give you like another 2 minutes. Hope you are already done. Right, so let's move to the Qt. Purchasing of materials. So the various items are required to be purchased in the process of production, and they can be categorized mainly as follows. Yes, අපි දන්නවා එනවා වාට production එකක් කරන්න material purchase කරන්න වෙනවා. Right? එහෙනම් කොහොමද අපි materials divide කරන්නේ? So we got the materials and services. So please highlight the fact materials for production. Yes, material for production and material required for the consumption of the business, and also you got the services. Can we write some couple of examples? Let me share the content. Could you please write these examples? Right, so the raw materials, capital equipment, elements, or the fuel, right? So remember that could depend on the business activity, right? And also maybe stationary office equipment, and also the purchases of services, security services, maintenance, transport. දැන් සමහර ඔයගොල්ලෝ දකින apparel factories වල garments වලගේ transport service දෙනවානේ. එතකොට ඒකත් service එකක්. Cleaning service, electricity and water මොනවාරි ඒ වගේ. Right? So please write the example, not just the materials. So even the material for production and material for the consumption of the business. Please write the examples.
Right, so hope you're done with writing the examples. Api for the explanation එකක් දාගමු purchasing manager, right? මෙන්න මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. So there's a space that I have allocated. Purchasing manager, also known as buying manager or a purchasing director or a purchase manager, right? Heads the department responsible for procuring products and services for use or resale by the organization. Samala business use karanna, ehma naththam resale karanna. Could you please write from this, right? Only this part. So as explanation to the purchasing manager, right? So basically, he's the head of the purchasing department. That's all that you need to know, right? Who is responsible for purchasing? දැන් මොනවාරි purchase වල delay එකක් තිබ්බනම් කවුද responsible වෙන්නේ? Yes, so purchasing manager is responsible for that. Materials වෙලාව time එකට ආවේ නැහැ. එහෙනම් production එක delay වෙනවා. Orders වලට වෙලාවට deliver කරන්න බැරි වෙනවා. So that's responsible, right? එහෙනම් අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් the purchasing manager need to make sure that, right, so they deliver the goods to the required department. Purchasing manager, also known as a buying manager, purchasing, that's depend on the organization. Purchasing director, purchase manager, heads a department responsible for procuring products and services for use or resale by their organization. It could be something for the use for the organization, something like purchasing computers, equipments, furniture, or maybe sometimes a resale as well. Right, so I hope you are done with writing. If you could let me know. Right, so coming back to the tude, so we'll highlight a couple of more points. So ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාන් දාලා තියෙනවා, yes, there's a separate department or a manager in charge of purchasing materials in some of the businesses, right? ඒක ඉතින් හැම business එකකම නැහැ. හැබැයි ගොඩක් large scale business වල dedicated department එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට පොඩි business එකක නම් at least there's a separate person, specific person කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ job එකට. So යා තමයි ඒ ටික coordinate කරලා කරන්නේ. Organization එක large organization එකක් නම් purchasing manager or that person cannot handle the stuff, right? යාට විතරක් ඒ ටික වැඩ ටික කරගෙන අමාරු. ඒ නිසා යාත් එක team එකක් ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා purchasing department කියලා. Correct. Right, අපි process එක දාලා දෙනවා. අපිට පුළුවන් ද process එක දාගන්න tube එකේ. So anyway, I'll share that the screen.
So can you please complete the purchasing process? මේ process එක අහලා තිබුණා එකපාරක් exam එකේදී. බලන්න ආගේ past paper tube එක අරගෙන. Right. Could you please complete the purchasing process? මේක හරිම ලේසි. Practically පොඩ්ඩක් හිතුවා නම් හරි. නේද? මුලින්ම ඔයා කරන්නේ notify කරන එක. Materials the purchasing manager නැත්නම් purchasing department එක inform කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ එකම job එක materials purchase කරන එකනේ. ඒ නිසා you don't have to worry about purchasing. ඔයාට තියෙන ඔයාගේ requirement එක කියන්න විතරයි. Right? ඔයාට ගිහිල්ලා payment කරලා කඩේට ගිහිල්ලා ඔයාට මේවා අරගෙන එන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? So because you have got lot of tasks to perform. ඔයාට වෙන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒ නිසා purchase කරන එක ඔයාගේ වැඩක් නෙමෙයි, but just let them know what your requirement. So notify the material requirements to the purchasing department, and they will find a supplier, they will place the order, and they receive the good. The receipt of the goods means you will receive the goods, and then you do the payment of cash. Then you are settling the payment. Right. Hi guys. I hope you're done. හරි අපි ඊළඟ කතා කරන්න ඕනේ මේ documents කීපයක් තියෙනවා නේද? මේ කොහොම documentations තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් internal audit එකෙන් external audit එකෙන් මේවා check කරනවා. මොකද මේ process එකේදී ගොඩක් frauds ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නේද? වංචා දූෂණ වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒ? කොමිස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බලන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි ඕඩර් කරලා ඒ goods මොනාරි එන්නේ නේද misplace කරන්න පුළුවන් intentionally ඊට පස්සේ prices වැඩියෙන් කියලා ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා payment කරලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි මෙතනදී එනිසා the proper documentation matters. correct? In order to eliminate those possible frauds could happen in an organization, right? And also because it's a cost for the organization. So in order to reduce the wastage, to reduce the to eliminate all the frauds and everything, you need to maintain proper documentations. Documents keep very important, because why? Those are the source documents, right? For the in terms of checking, could be internally and externally. Auditors will check whether you got those required documents. දැන් මුල්ම ස්ටෙප් එක මොනවාද? දැන් හිතන්න IT department එක. IT department එකට මම කලින් කිව්වා වගේ මොනවාරි monitors, keyboards, mouse, laptop මේ වගේ කීපයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා.
එහෙනම් මොනවාද මුලින්ම කරන්නේ? IT department එකේ ඉන්නවනේ ප්‍රධානයෙක් නේද? ප්‍රධානී. කවුද? head of IT නැත්නම් IT manager. IT manager. මම example එකක් ගන්න IT department එක base කරගෙන. පැහැදිලිද? එහෙනම් IT manager ගේ requirement එක මොනවාද? එයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන keyboards කීපයක්. right? එයාට අවශ්‍ය තියෙන monitors කීපයක්. right? Dongles, monari, routers or whatever. Right? Some laptops, headsets, monari. මේ වගේ computer equipment කීපයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මොනවද කරන්නේ? Right? IT manager needs to notify the purchasing department. අන්න එතනදී අපි මුලින්ම use කරන document එකක් අපි ඒකට කියනවා purchase requisition එක කියලා. මොකක්ද? purchase requisition එක. Can a purchase request එක. There's a purchase requisition form. Purchase requisition form කියලා form එකක් තියෙනවා. ඒක fill කරලා තමයි යවන්න ඕනේ කාටද? purchasing department එකට. ගොඩක් වෙලාට email එකක් යවන්න පුළුවන්. එහෙනම් standard format එකක් තියෙනවා. ඒ format එක organization එකකින් organization depend වෙන්න පුළුවන්. right? example එකක් විදිහට කිව්වොත් මම මෙතන අඳින්නම්. හරිද? මේ විදිහට මම ඒක example එකක් දාලා තියෙනවා. material purchase requisition එකක් නේද? purchase requisition එක. purchase request එක. එහෙනම් මේකෙන් address කරන්නේ කාවද? purchasing manager තමයි address කරන්නේ නේද? මේක sign කරන්න ඕනේ නම් the relevant head of the department. එහෙනම් මෙතන නම් IT manager. පැහැදිලිද? right? එහෙනම් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් quantity, description, right? number of units මේ විදිහට මේ purchase requisition form එකක් fill කරලා the relevant head of the department need to notify the purchasing department. එහෙම නැතු නිකන් call එකක් දීලා මගදී හම්බුණාට මට මීටින් ගෙවන්න කියලා එහෙම කරන්න බෑ. But there's a proof has to be there. නේද? මොනාරි අපි කියන source document එකක් මොනාරි proof එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට written communication එකක් තියෙන්න ඕනේ හැම දෙයකදීම. ඒතර ආට පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් දැන් කියන්නේ මම දන්නේ මට මතක නැහැ හැම දෙයක් කිව්වා. So always make sure in an organization the written proof is there. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට email එකක් එහෙම නැත්තම් මේ වගේ form එකක් fill කරලා ඔයා යවනවා purchasing department. අනේ විදියට production manager වෙන්න පුළුවන්, finance department, HR department, marketing මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන හැම requirement එකක්ම මේගොල්ලෝ මේ විදියට මේ standard format එක fill කරලා purchasing department එකට යවනවා. එහෙනම් ඒක තමයි first document එක මොනවාද? purchase requisition form එක. right. හරි බලමු මම example එකක් දාලා තියෙනවා kit එකේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවාද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. Now we can see the purchase requisition form. මේ විදිහට form එක. මේ form එකේ structures අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැනගන්න මේකේ මොනවද තියෙන content එක කියලා. හරි. අපි දාගමු මෙතන just fill this purchase requisition form. So this is one of a document. Purchase requisition form. අපි බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන details කියලා. Purchase of materials are initiated through purchase requisitions. It's a formal request. මම කියවනේ නිකන් call එකක් දීලා මගදී හම්බුණා කියලා මේ request එක කරන්න බෑ. You have to make a formal request, right? By the head of the department or other authorized officer to the purchase manager to purchase the specified materials. එනිසා මේ call එකක් දීලා මගදී හම්බුණා කියලා මේක කරන්න බෑ. එහෙනම් head of the department හරි authorized officer හරි පැහැදිලිව මේ විදිහට formal request එකක් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ formal request එක. එහෙනම් මෙන්න organization එකේ නම තියෙන XYZ Limited purchase requisition department, right? Department. So you have to make sure you mention the department. Right? In a department මොනාද IT, right? Not to be delivered that මේ විදිහට දාලා number date item number. එහෙනම් මෙතන දාන්න පුළුවන් keyboards 10ක් ඕනේ, right? monitors 10ක් ඕනේ, dongles 15ක් ඕනේ මේ විදිහට, laptops 20ක් ඕනේ. either description හරි මොනාරි code number එකක් ඇති දාලා purpose, right? maybe for new employees, new project maybe දාලා. But remember this is a basic idea, right? මේක මේ organization depend වෙන්න පුළුවන්, right?
එහෙනම් for the purchase department only මේ විදිහට purchase මේක purchasing department එකකින් fill කරන්නේ මේ කොටස. So requisition by request by කියලා එහෙනම් IT manager මෙතන sign කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම approval එකකුත් දෙන්න අවශ්‍යයි. පැහැදිලිද? right එහෙනම් මේක තමයි purchase requisition form එකක් කියලා කියන්නේ. So try to understand the basic the content of this request. නේද? අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔය request එකක් කරද්දී item එක මොනවාද? කොච්චරක් අවශ්‍යද? right? So this is that's not the quality. Sorry, that's a mistake. This has to be the quantity. It's a change කරගන්න quantity කියලා. quantity. quality එක තමයි ආ description එකේ mention කරන්නේ. මෙන්න මේ brand එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මේ specifications වෙන්න පුළුවන්. දැන් monitor එකක් නම් ඔයාලා ලියයි මොනවද size එක කියලා නේද? 17 inch ද 19 inch ද මේ විදිහට මොනවාරි description එකක්. dongle මොනවාරි service provider කවුද? laptops නම් brand ඒ වගේ පොඩි description එකක් ඒ වගේ මොනවාරි code එකක් තියෙනවා පුළුවන්. right? So please make sure this is not the quality, this is quantity, right? You can units කොච්චරක් ඕනද කියන එක. එන item number එක, quantity, description and the purpose. මේ විදිහට fill කරලා මේක sign කරන්නේ කවුද? head of the department sign කරලා යවන්න. එහෙනම් මෙන්න IT එකෙන් තමයි මේ request එක කරන්නේ. Correct. So the departmental heads send the requisition slips to the purchase department. So please highlight. Departmental heads send the requisition slip to the purchasing department, giving the details of the materials required by the department. A purchase requisition form used as a formal request to the purchasing department to purchase materials. මොකක්ද මේ purchase requisition කියලා කියන්නේ? It's a formal request that you made to the purchasing department to asking and requesting for the purchases. Right. So I hope you are clear with the very first document. Another purchase requisition එක. මෙන්න අපේ දෙවෙනි document එක. මොකක්ද අපේ දෙවෙනි document එක? නේද? මේ වචනාව කලින් අහලා තියෙනවා quotation එක. quotation එක. හරි. දැන් මේ බලන්න දැන් මේකේ story එකක් විතර මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් purchasing manager ට හරිද? purchasing manager request එක ආවනේ මේ ඉන්නේ purchasing manager PM PM. හරි PM කියන්නේ prime minister නේ purchasing manager. හරි. මෙතන ඉන්න IT head of IT. right? head of IT. දැන් request එකක් ආවනේ මේ විදිහට request එක ආවා. හරිද? හරි දැන් එහෙනම් purchasing manager දැනගන්න ඕනේ මේකට මේක වෙලාවට මේ equipments එක ලබලා දෙන්න. එහෙනම් එයා කරන එකක් right, so he need to make sure that he asks for some quotations. නේද? ඔයාලා අහලා තියෙන quotations. quotation එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මොනාරි product එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් quotation එකක් ඉල්ලන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලට ඒ මොනාරි shop එකට ගිහිල්ලා quotation එකක් ඉල්ලන්න. මෙතන ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ expected price එක මෙන්න මෙච්චර ඒගොල්ලන්ගේ price එක මෙන්න මෙච්චර warranty එකක් ලැබෙනවා මෙන්න මේක තමයි details මෙච්චර කාලයක් ලැබෙනවා payment එක settle කරන්න right something like a quotation අපි quotation එක ගැන කතා කළා ඔයාලට මතක නම් trade lesson එකේදී the import procedure එකේදී නේද import procedure එකේදී you are asking for a quotation right from the foreign exporter ඔයාලට දෙන්න බලන්න best price එක මොනවද එහෙනම් purchasing manager මොකද කරන්නේ purchasing manager possible suppliers ලා එක්කෙනෙක්ගෙන් විතරක් අහන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය organization purchase කරද්දී කීප දෙනෙක්ගෙන් අහනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට government organization tender process කියලා එකක් කියන tenders දානවා කියලා right එහෙනම් මෙතනදී වෙන්නේ මොනවාද purchasing manager මේ විදිහට different suppliers දැන් අපි ගමු computers ගන්න තැන් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් Softlogic වෙන්න පුළුවන් Avance වෙන්න පුළුවන් Singer වෙන්න පුළුවන් මොනාරි ඊට අමතරව computer shops ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ කීපයක් mainly select කරගෙන the leading computer equipment suppliers level list එකක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා please send us a quotation. එහෙනම් එයා quotation එකත් එක්ක මේ purchase requisition එකේ තියෙන දේවල් කියනවා. අපිට මෙන්න මෙච්චර so we need to purchase 10 keyboards, 10 monitors, 15 dongles and 20 laptops. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් best price එක මොනවද? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේක මේ price එකට දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම discount එකක් ලැබෙයි.
මෙච්චර credit period එකක් දෙනවා මේ payment එක settle කරන්න. මේව warranty එකක් දෙනවා. අපි ඇවිල්ලා service මේව install කරලා දෙනවා. right මොනාරි repairs මේ ඔක්කොම අවුරුදු ගාණක් ලබා දෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ conditions. එහෙනම් කවුද purchasing remember that quotation එකක් purchasing manager හදන්නේ නෑ. quotation එක කොහෙන්ද එන්නේ? Purchasing manager is just requesting for a quotation from the supplier. එහෙනම් purchasing manager ට quotations කීපයක් එනවා. right? එයා request කරා නම් purchasing manager suppliers ලා කීප දෙනෙක්ගෙම request කරනවානේ. මොකද එක්කෙනෙක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් සරල දෙයක් නෙලාමයි දැන් අපි මොනාරි good එකක් ගන්න යද්දී අපි දැන් කීපෙකින් අහලා බලලානේ. මම කියන්නේ ඒක අර මොනවාද අපි product classification එක කරේ. දැන් convenient goods වගේ අපි එහෙම අහන්න යන්නේ නැහැ. right? නමුත් organization එකක් පැත්තේ ඒගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් purchase කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කීප දෙනෙක්කින් අහලා බලනවා. ඒතර price comparison එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නේද? කී ගන්න තැනින් ගන්න නැහැ. ඒ නිසා so here's a purchasing manager. Purchasing manager අපි දමු supplier A, supplier B, supplier C, supplier D විදියට එක එකයි call කරලා හරි email යවලා ඒගොල්ලෝ මේ quotation එකක් ගෙන්න ගන්නවා. right? So the second document is the receiving of the quotation. එහෙනම් මතක තියාගන්න quotation එක කියලා කියන්නේ business එක විසින් හදන document එකක් නෙමෙයි. They are just requesting for the quotation and you will be receiving the quotation. Right? From each supplier. සමහර අය මේකට respond කරන්නත් පුළුවන්, respond කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. right? මම මේ කියන්නේ supplier. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේකට quotation. හරි ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? quotations වලින් bestම quotation එක. නේද? bestම price එක, bestම conditions, bestම warranty එක මේ විදිහට quality එක බලලා ඊට පස්සේ තමයි order එක confirm කරන්නේ. Right? So the second document is the quotation. Right? අපි බලමු quotation එක pitch එකක් නම් මම දාලා නැහැ මම හිතන්නේ. හරි let me show I'll show you that. මම පෙන්නනවා. හරි can you please come to the relevant page? Receiving the quotation. So here's the document quotation. Quotation කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා trade lesson එකේ quotation. Right, let me try to show you quotation. Right, it's a document like this. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට quotation ඒ company අපි හිතමු quotation එකක් දෙනවා Advance එකේ නැත්නම් Softlogic Computers, right? නැත්නම් Advance. එහෙනම් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා Advance කියලා, right? එහෙනම් Advance එකෙන් අපි request කරේ ඒගොල්ලෝ quotation එක කරනවා date එක දානවා, right? ඒගොල්ලෝ address කරන company එක අපේ company එකේ නම ABC Business, right wise address එක. right? මේ විදිහට දාලා මේ තියෙන item අපි request කරපු එකට ඒගොල්ලන්ගේ response එක. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කියන keyboard ඒගොල්ලන්ගේ description එක quantity unit price කියලා දෙන්න පුළුවන් keyboard එකක් ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 500ක් discount තියනවාද තියනවා නම් දානවා නැත්නම් නැහැ discount maybe 10% එහෙනම් total එක මෙතන units අපි කීයක්ද ඉල්ලුවේ keyboards 10ක් නේ පැහැදිලිද ඊට පස්සේ අපි request කරා monitors ඉතින් ඒගොල්ලෝ දානවා මේක description එක අඟල් කීයද quality එක කීයද resolution කීයද
right ඊට පස්සේ quantity එක අයි 10යි yeah monitor එකක් දෙනවා අපි හිතමු 15000 discounts නම් නැහැ ඒකට මේ විදිහට මේක fill කරලා එවනවා right so subtotal tax මොනවාරි applicable නම් special notes මොනවාරි තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝ දාන්න ඒ වගේම මේගොල්ලෝ mention කරන මේ quotation එකේ අනිවාර්යයෙන්ම validation period එකක් තියෙනවා especially අද වගේ නම් prices වැඩි වෙනවානේ නිතරම නේද දැන් quotation එක ඇවිල්ලා මාස 6කින් අවුරුද්දකින් ආපහු request කරන්න බෑ එහෙනම් always they will mention the Abans or the Single or the Softlogic company mention the validity period of the quotation ඒගොල්ලෝ කියන this is only valid for 2 weeks 3 weeks මොකද ඊට පස්සේ prices change වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් අනිත් පැත්තෙන් මාස ගානකට පහුවෙලා ඒගොල්ලෝ order එක confirm කරොත් ආවා දැන් කලින් accurate උනානේ මේ price එක දෙන්න so then they will always make sure there's a validity period for a quotation the quotation එක ගොඩක් වෙලා 2 weeks ඒ වගේ time එක තමයි valid වෙන්නේ because of the price changing right මම හිතන්නේ ඒකත් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා මම මේක නම් දාලා නැහැ මේ format එක I think මට මේක miss වෙලා තියෙනවා දාන්න but I think you get that idea right quotation එක මොනවාද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට මේ විදිහට formats අඳින්නවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ but if in case they ask you know what are the possible things could be included in a quotation yes මම හිතන්නේ trade lesson එකේ tute එකේ නම් quotation එකක් දාලා තියෙනවා as I can remember let me just double check on that මට මතක නම් import export procedure එකේදී අපි කතා කළා quotation එකක් ගැන let me check right anyway so guys this is about the quotation right අපි tute එකෙන් we'll highlight couple of things හරි මතක ගන්න කවුද මේ quotation එක යවන්නේ කියලා right quotation එක අපි හදන දෙයක් නෙමෙයි that's please remember that purchasing manager remains touch with the various suppliers in suppliers like වෙනකොට touch එකේ ඉන්නා and the quotations are invited for the purchase for specific items after receiving the quotation a comparative study නේද දාන්න දැන් මං කියවනේ Singer එකකින් Abans එකකින් Softlogic එකකින් or whatever the company supplier නාට quotation කීපයක් එනවා එහෙනම් එයා තමයි පොඩි comparative study එකක් කරනවා right මේ කොහොම comparatively බලලා the best එක select කරන්න ඕනේ හරි මොනවාද බලන්නේ so a comparative study is made regarding the terms and conditions offered දැන් සමහර අයගේ prices අඩු වුණාට warranty නැහැ. එහෙම දෙක cases තියෙනවා. සමහර අයගේ price එක වැඩි හැබැයි ඒගොල්ලෝ service දෙනවා මොනාරි after sales service installations ඒ ඔක්කොම free. හැබැයි සමහර prices අඩුයි ඒ වගේ warranty එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා just not the price price එක විතරක් බලලා decide කරන්න බෑ. Regarding terms and conditions offered the factors to be considered like the please highlight price quantity quality time of delivery terms of payment and if there's any discounts and the reputation of the suppliers මෙන්න මේවා තමයි ඔයා consider කරන්නේ. එහෙනම් purchasing manager a comparative study එකක් කරනවා right comparative study. පොඩි සංසන්දනයක් කරන්න අවශ්‍යයි. The important rule is to buy the best quality materials at the lowest possible price after giving due consideration to delivery dates and other terms. එහෙනම් මතක තියාගන්න not just the price price එකම විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට බලන්න වෙනවා මේක කවදාද දෙන්නේ සමහරවිට එයාගේ price එක අඩුයි හැබැයි product එක deliver කරන්න මාස ගාණක් යනවා කියලා. එහෙම බෑ. එහෙනම් you have to check along with the price you know price is one of a key indicator price එක main දෙයක්. හැබැයි ඒකට අමතරව price එකත් එක්ක discounts මොන හරි දෙනවද? delivery time එක කොච්චර කාලයක් යයිද මේක අපි order එක confirm කරොත් අපිට මේක ලබා දෙන්න. ඊට අමතරව other conditions warranty ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙනවා and also the reputation of the supplier as well right ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි reviews මොනාරි කලින් තියනවාද ඒවා ගැන අපි check කරන්න ඕනේ the reputation also matters right so guys are you clear about the quotation
හරි අපි බලමු තව මොනවාද details කීපයක් දාලා තියෙනවා නේද? හරි. මේ බලන්න. So in many industries, long-term contracts are entered into suppliers. For example, a car manufacturer may contract ahead for the supply of the tires and tubes for years. Yes. ගොඩක් වෙලාට මේකත් වෙනවා ගොඩක් large companies වල සාමාන්‍ය long term customers ලා තමයි ඉන්නේ. ඒ කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට වැඩ ලේසිනේ. හැමතිස්සෙම එක එක තැනින් ගන්න නැතුව මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් contracts වලට යන අවුරුද්දකටම අපි වාගෙන් තමයි ගන්න. තව අවුරුදු දෙකකට මේ වගේ contracts වලට යනවා. So then it's really easy, right? ඒ විදිහට because if they provide a better quality service with a good price, so then we will continue to purchase, right? නමුත් මුලින්ම අපි supply කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම supplier කෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා. අපි දන්නේ the second time ආපහු වෙනවා request එකක් IT manager ගේ. සමහර එතකොට ආයි තව suppliers ලා හොයන්න යන්නේ නැහැ. එයා කලින් ඒ service එක හොඳට දුන්නා. අපි හිතමු කලින් ගත්තේ Avance computers වලින් කියලා. එහෙනම් ආපහු ආයි supplier කෙනෙක් හොයන්න ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම Avance එකෙන්ම request එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි already facts check කළා කලින් order එකක් අරගෙන තිබුණා නිසා. Great. Right. I think ඔන්න ඔය ටික තමයි quotation එකෙන් වෙන්නේ quotation. Right. Now here's our next document. මොකක්ද next document එක? අපි මේකට කියනවා next document එක PO එකක් කියලා. PO purchasing order. හරි අපි documents ටිකක් පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරගමු බලන්න. එහෙනම් මුලින්ම purchase requisition form එකක්. එහෙනම් කවුද කාර්ඩ්ද issue කරන්නේ මොකටද කියලා දැනගන්නවා. There are three questions always. එහෙනම් purchase requisition එක request කරන්නේ the relevant head of the department to the purchasing manager or the purchasing department. ඊට පස්සේ ඒක ලැබෙනවනේ කාර්ඩ්ද ලැබෙන්නේ. ඒක ලැබෙනවා purchasing manager ට. right? එයා මොකද කරන්නේ? එයා එහෙනම් asking for quotations, right? එයා හදන්නේ නැහැ quotations, right? Quotations එයා request කරනවා. quotation request කරනවා. එයාට එක එක vendor ගෙන් නැත්නම් එක එක supplier ගෙන් ආට quotations ලැබෙන්න එයා comparative study එකක් කරනවා. හරිනවා comparative study එකක් කරාට පස්සේ ඔයාලා select කරන්න එපා. Avance එකෙන්ද ගන්න, Singer එකෙන්ද ගන්න, Softlogic එකෙන්ද ගන්න, EBS එකෙන්ද ගන්න. ඒ විදිහට ඔයා මේ comparative study එක කරලා ඔයාලා select කරන්න වෙනවා එක supplier කෙනෙක්ව. පැහැදිලිද? right. මෙන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරනවා then you need to do what? You need to confirm your order. Now remember asking for a quotation. It's not that you are confirming the your order. ඔයා ගිහිල්ලා කඩේකින් prices request කරා කියලා ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔයා මේක ගන්නමයි කියලා. පැහැදිලිද? So likewise, so you know that you are just receiving the quotation. Now quotations ඔක්කොම comparatively study කරලා ඔයා confirm කරනවා. අපි තමයි confirm කරන්නේ Singer එකෙන් ගන්න. right? එහෙනම් ඔයා හදන document එකක් ඒකට අපි කියනවා PO එකක් කියලා නැත්නම් purchasing order. අපි මේ ගැන කතා කරා අපි කියනවා PO කියලා, right? බලන්නවට trade lesson එකේදී අපි කතා කරා purchasing order එකක්. Now this is the confirmation, right? Remember that. එහෙනම් purchasing order එකක් කවුද හදන්නේ? Purchasing manager මේක prepare කරලා කාර්යය යවන්නේ ඒ අදාළ supplier ට යවනවා අපේ order එක confirm. Now we are confirming this order. Now asking for a quotation is not that you are confirmed. Now here purchasing order that you confirm the fact that you will be purchasing this order from this supplier. That is now purchasing order එකක් හදන්න යනවා. right? අපි බලමු කොහොමද purchasing order එකක request එක නැත්නම් format එක තියෙන්නේ කියලා. Could you please write purchasing order? අපි මේකට කියනවා PO එකක් කියලා.
when the supplier has been selected. මෙන්න දැන් select කරලා ඉවරයි. select කරගෙන ඉවරයි. The most common procedure is the preparation of a purchase order. The purchase order is a form used by purchasing department. Please highlight. Right? Form used by purchasing department authorizing the supplier to supply. එන අපිට අපේ order එක ලබා දෙන්න කියලා කියනවා. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ format එකක් තියෙනවා. So our company ABC company called the supplier. ආයනවා දැන් single එකෙන් තමයි ගන්න. single එකෙන් නම් ගන්නේ supplier single ශ්‍රී ලංකා මේ විදිහට supply නම දාලා right මේ විදිහට අර ආපහු quantity එක description එක rate එක දාලා මේක confirm කරන purchasing manager right purchasing manager sign කරලා right so you send so place of delivery date of delivery terms උතා fill කරන්න අවශ්‍යයි කොහොමද deliver කරන්නේ ඒගොල්ලෝ deliver කරනවාද කොහෙද deliver කරන්නේ කවදාද අවශ්‍ය කියන එක mention කරලා right a purchase order එකක් යවනවා අදාළ supplierට right this is the format of a purchase order and please highlight this order should contain details about the quality quantity price mode of delivery කොහොමද deliver කරන්නේ ඒගොල්ලෝ deliver කරන අපි කියලා pick up කරගන්න අවශ්‍යද terms of payments දවස් කීයක් ලැබෙනවද අපිට payment එක settle කරන්න අපිට checks වලින් pay කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් online ද pay කරන්නේ අය වගේ payment term එක the purchase order authorize the vendor this that we are confirming so we authorize the vendor to dispatch the goods and dispatch කියන්නේ යාගේ delivery එක පටන් ගන්න right dispatch කරන්නේ එහෙන් goods නිකුත් කරනවා right so PO establish contractual relation with the buyer and vendor remember that purchase order එකක් raise කරා කියලා කියන්නේ contractually bind වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ දැන් contract එකක් ඇදලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ආපහු වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඔයා agree වෙලා තියෙනවා purchase කරන්න. right? පැහැදිලි. ඒ නිසා අනිත් පැත්තේ PO එක ලැබුණ ගමන් වෙන්න මොනවද කරන්නේ? එයා ඒ order එක ලෑස්ති කරලා order ඒ delivery එක arrange කරනවා. So they'll dispatch the goods. So remember that. So before you raise the PO, you make sure that you should be pretty sure about your order. Right okay the contractual binding එකක් එහෙම නැත්නම් even the vendor can take legal action against you PO එක raise කළා ඊට පස්සේ කියනවා නෑ අපි ගන්නෙ නෑ අපි වෙන තැනකින් ගන්නවා එහෙම කිව්වොත් මොකද the you know receiving the PO is that you have confirmed the order so make sure that you check all the factors before you raise the PO right එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ price quality quantity payment terms මේ ඔක්කොම දාලා මේ order එක confirm කරන්න තමයි යන්නේ right හරි අපි ඊළඟ document එකට මේ document එක සමාඩවා මේක කලිනුත් අහලා ඇති මේක අපි කියනවා GRN කියලා GRN please write goods received not taken goods received not අපි මේකට කියනවා GRN එකක් කියලා. මොකක්ද GRN? අපි බලමු මොකද්ද මේ GR එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් companies වල නැත්තම් organization වල තියෙන මොනවාද stores තියෙනවා නේද? ගොඩක් වෙලාවට stores maintain කරනවා. හරි. stores maintain කරනවා. දැන් මේ කියන ගොඩක් වෙලාවට store keeper කෙනෙක් නේද? ගබඩා පාලන කියලා අපි කියන store keeper. හරිද? එහෙනම් මෙන්න අපේ GRN එක. මොකද්ද මේ GRN එක කියලා කියන්නේ? මෙන්න අපේ store එක තියෙනවා නැත්නම් අපේ organization එක right අපේ organization එක තියෙනවා මේ විදිහට. මේක store එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අර ඔයා කියවනේ delivery date delivery place කියලා PO එකේ mention කරන්න තැනක් right. හරි මෙන්න එහෙනම් එනවා කවුද මේ good එක අරගෙන right good එක අරගෙන
මේ විදිහට supply එනවා right supply එනවා දැන් එතකොට මෙන්න මේ purchase order කවුද purchase order එක raise කරේ purchase order එක raise කරේ relevant the purchasing manager මේ purchase order එකේ copy එකක් මේ විදිහට store keeper ටත් යවනවා store keeper කෙනෙක් ඉන්නවා නම් store keeper එහෙම නැත්නම් මේක බාර ගන්න purchasing manager වෙන්න plus store keeper ගොඩක් ලාර වෙන්න මේක store එකට තමයි යන්නේ එහෙනම් මොනවද කරන්නේ store keeper ටත් යවනවා මේකේ copy එකක් purchase order එකේ copy එකක් පැහැදිලිද එහෙනම් supply ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ supply ආදාළ දවසට ආදාළ දිනේට ආදාළ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා මේ goods ටික hand over කරනවා එහෙනම් store keeper දැනගන්න ඕනේ මේ goods check කරන්න මේ quantity එක තියනවාද කියන එක කොහොමද ආයක කරන්නේ දැන් එයා දන්නේ නැහැනේ කොච්චරක් order කරාද කියලා එහෙනම් මේක දැනගන්න තමයි purchase order එකේ copy එකක් store එකට එවන්නේ එතන purchase order එකේ copy එකක් store එකට ආවට පස්සේ store keeper දන්නවා මෙන්න මේ දිනේට මෙන්න මේම order එකක් එයි කියන එක අර idea එකක් තියෙනවා right එහෙනම් මොනවද කරන්නේ the storekeeper will check the supplier's good with the purchase order. Purchase order එකේ තියෙන quantity එක ඒ brand එකෙන් ඒ quality එකෙන් තියෙනවද කියලා storekeeper check කරලා මොකද කරන්නේ? එයා goods ටික ඇතුළට අර ගන්නවා. right store එකට බාර ගන්නවා. එහෙනම් එතනදී එයා raise කරන document එකක් GRN කියලා goods received note එක නැත්නම් goods received notification එකක් to confirm the fact that they have received the goods correct now make one of a key source document to confirm that the organization received the goods especially අපි ඊළඟ කතා කරන මේ payment එකේදී අපි ගෝ payment එක කරන්නේ කවුද accounts department එකේ payment එක කරන්නේ නැත්නම් accounts and finance department එතන මේගොල්ලන්ට payment එක කරන්න so in order to make the payment the accounting department will check the GRN against the PO එහෙනම් මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකේ differences වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. purchase order එක GRN එකේ differences තියෙන්න බෑ. differences තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයා දැනගන්න ඕනේ ඒකට note එකක් request කරන්න. correct? So that's the document in terms of the GRN. අපි බලමු format එකක් මම දාලා තියෙනවා සහ වැඩිදුර විස්තර highlight කරගන්න පුළුවන්. The quantity, like I said, the quantity is checked against the purchase order. Copy. Man කියවනේ ඒකේ copy එකක් යාට එනවා කියලා. The supplier's advice note. Suppliers පොඩි note එකක් දෙනවා which is normally received. يعني යාගේ invoice එක නේද? supplier ගේ පැත්තෙනුත් යා මොනවාරි note එකක් නැත්නම් මොනවාරි document එකක් invoice එකක් දෙනානේ. අයිනා ඒක තියාගෙන අර goods check කරන්න අවශ්‍යයි. against the PO එකත් එක්ක double check කරන්න වෙනවා. Goods received should be inspected for quantity to ensure that they comply with the specifications stated on the purchase order like I explained. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක goods inspect කරලා තමයි organization එක ඇතුළේ නැත්නම් store එක ඇතුළේ ගන්න වෙන්නේ which is responsible of the storekeeper right so they need to make sure they check with the purchase order so they should be comply with the specifications. So once the business receive the goods, a GRN, goods received not, would be prepared. එහෙනම් මේ විතර GRN එකක් හදනවා මේ goods ආවා. එහෙනම් GRN එකේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ? ඒ quantity, reception තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම purchase order number එක තියෙන්න ඕනේ. Why? Because you check against. දැන් මේ බලන්න. දැන් because for the purchase order there's a purchase number. Right? මෙතන number එකක් තියෙනවානේ. PO number එක. එහෙනම් ඒ PO number එකට against ආවම එක check කරේ. So then you need to make sure you write the purchase order number as well. එහෙනම් දන්නා මේ GRN එකට මේ PO එක match වෙන්න ඕන. Right? So PO number එක. එහෙනම් supplier කවුද? advice note එකක් ආවද යාගෙන්. ඒකේ number එක මේ විදිහට quality quantity description දාලා the GRN will be prepared. So that has to be against the PO raised. PO එකට තමයි මේක හදාන්නේ. Right. අපි හිතමු දැන් there could be some cases නේද මේ goods return වෙන්න පුළුවන් නේද? example එකක් විදිහට laptops 10ක් වෙනුවට එවලා තියෙන්නේ desktop 10ක්.
monitors 10 වෙනකොට TV 10ක් කියලා. නැත්තම් මොන හරි වෙන දෙයක්. අපි order කරේ Dell කියන brand එකේ. ඒවලා තියෙන HP brand එකේ. whatever. අපි order කරේ USB mouse. ඒවලා තියෙන මොන හරි wireless mouse මොන හරි ඒ වගේ. එහෙනම් මේ check කරාදී එක quantity එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ quality හරි description එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? මේ goods ටික අපි return කරනවා. So in accounting ඔයා ඉගෙන ගන්න අර return journals කියලා. නේද? goods ආපහු purchase කරනවා. ඒක අපි කරන purchasing journal එකේ ආ record කරනවා. ආපහු ඒක return නේද? returns inwards කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. correct? return inwards. එහෙනම් ඒ වෙලාවට ආට සිද්ධ වෙනවා debit note එකක් issue කරන්න debit note එකක්. why? Because once you purchase, what happens? You are debiting the purchase account, crediting the creditor. Or payment take kalla naha ehna, you know, that is increasing the creditors. Ehna ee creditor නැති වෙනවා නැත්නම් creditor ගේ credit value එක අඩු වෙනවා කියනවා මොනවද කරන්නේ? debit note එකක් raise කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපි මේක set කරන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා මේ goods අපි ආපහු return කරනවා. So that also sometimes. So most of the cases, if it is you know, okay with the PO and the provided goods, there's no issue. I'm saying if there's any discrepancies, මොනාරි වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි ආපහු goods එක return කරලා debit note එකක් prepare කරන්න අවශ්‍යයි. හරි. Let's check that as well. When materials received are damaged, එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ සමහරවල් damage වෙන්න පුළුවන් or not in accordance with the specifications. These are usually returned to the supplier along with the debit note. Right? I think you know, if you are an accounting student, you know what is debit note is, right? Especially the source document for the return inward journal. But you know that you don't have to worry on that. Remember, just a debit note is where that you inform the supplier. දැන් මම පොඩ්ඩක් මෙතන accounting පැත්ත පොඩ්ඩක් ඔයාලට touch කරොත් මේක not much required. හැබැයි ඔයාලට අදහසක් දෙන්න මේ බලන්න. ඔයා purchase කරද්දි මොකද කරන්නේ? So purchasing account debit the purchase account, right, with the required amount. ඔයා credit කරා නේද supplier ව නැත්නම් creditor ව? නේද? අදාළ creditor ව credit කරනවා. ඒ කියන්නේ double entry එක පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? goods return කරද්දී return කරද්දී you need to do what? You need to make sure you debit the creditor නේද? ඔයාගේ liability එක අඩු වෙනවනේ. ඇයි ඔයා return කරන්නේ amount එකක් කීපයක්? එහෙනම් හිතනවා 150,000 amounts වලට purchase කරා මේකේ මොනාරි වෙනස්කම් damage තියෙනවා 10,000. එනවා 10,000 අයින් කරන්න. So you are debiting the creditor and you will be crediting the your return inwards, right? So whatever the amount. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා තමයි මේ අර creditor ව debit කරනවා කියලා තමයි යන්නේ debit note එක issue කරන්නේ. debit note එක issue කරනවා because why we are debiting you. එහෙනම් දැන් අපි කීයක්ද pay කරන්න ඕනේ? මේ බලන්න. debit note එක නිසා දැන් 150,000 ම pay කරන්න නැහැනේ. ඇයි ඒකෙන් 10,000 goods එක damage වෙලා brand එක වෙනස්, quality එක වෙනස්. ඒ නිසා මේක අපව return කරා. එහෙනම් දැන් අපි pay කරන්නේ only 140,000. So make sure if there's any discrepancies, you need to make sure that you raise a debit note. So this is the background behind the debit note, because why we now purchasing debit purchase account and credit the creditor. So in our return, you have to debit the creditor. You have to reduce the liability because you return some good, right? This is for your additional knowledge, but make sure you have to raise a debit note. The rejected materials may be returned to the supplier immediately or they may be held pending for his instructions. සමහරවිට ඒක immediately return කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පස්සේ inform කරලා සමහර ඒගොල්ලෝම ආවිල්ලා මේක collect කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. The debit note may be prepared by the purchasing department on the basis of the inspection report. Original copies sent to the supplier, one copy sent to the account department
for the adjustment entry. Make it our accounting in source document as your prime entry book. You got the prime entry book. In a may debit not take in the purchasing department take time make a race like a cost department take it up. What is the reason? Here more accounts department take a copy right? If you are unable to send a copy to the accounts department, what will happen? Because they don't know that you have returned some goods, they'll be making the payment for 150,000. Correct? Because they only have the GRN, and because GRN you said that you accepted the goods, and they have the PO, and they will be making the payment for 150,000. So in order to inform them that you returned some goods, you will make sure a copy of debit note that you send to the accounts department as well, so then they can do adjustment entry. Now this is the adjustment entry. So once you made the adjustment, you can see it's not 150, it is just 150 minus 10,000, which is only the 140,000 you have to settle as the outstanding. Correct. So that's the reason why you a copy is being sent to the accounts department. So that's the adjustment entry. Adjustment entry. Right? Adjustment entry for the goods return. Remember, format to the supplier. Remember, we are debiting your account. That's why the debit note. Right? Remember debit note. So we are debiting your account with the value of under mentioned materials. කොච්චරක් අපි return කරාද ඇයි හේතුව නේද different brand නැත්නම් different size දැන් ඔය order කරේ මොනාරි 17 inch monitor ඒවල තියෙන 15 inch මොනාරි ඒ වගේ monitor size වෙනස් monitor resolution වෙනස් මොනාරි මේ විදිහට හේතුව දාලා reasons දාලා මේ විදිහට මේක GRN not එකේ number එකකුත් දාලා GRN number එක PO number එකක් දාන්න අවශ්‍යයි මොකද ඒකේ තිබ්බ ඒවනවා return කරේ so you debited that. So then it's easily could be tracked, right? So our GRN number, purchase order number, you need to make sure that you raise this debit note. A copy of the debit note will be sent into the accounts department. Right. When antimata purchase check the invoice vendor for its records. Right. So then you receive the invoice. Making the payments. In the invoice again, right? Invoice again, supply they now not invoice again. Last the payment, the purchase department checks the invoices supplied by the vendor that is for its own records. And the quality quantity invoice the accounts department. Now, cost department එක මොනවද කරන්නේ? ඒ cost department එකක එකපාර payment එක කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ documents කීපයක් බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද? එතනින් payments කරද්දී පොඩි fraud හරි මොනාරි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා එනවා. Right. ඔන්න එන ආපහු process එකේ summary එක හරි දැන් purchase requisition එක ආවා. පාට එනවා එක එක departments වලින් request form. It was quotations, you're asking for quotation from the vendors, and then you raise the PO which you confirm and you receive GRN. And then a GRN එකත් එක්ක සමහරලාට හැම තිස්සෙම debit note නැති වෙයි. නමුත් debit note එකකුත් තියෙන්න පුළුවන් if in case if there's any discrepancies, right? Debit note එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Then ඊට පස්සේ order you need to make sure, and also you receive the invoice as well. You receive the invoice as well from the supplier. Supply invoice එකකුත් දෙනවා. මෙන්න අපේ total outstanding එක please settle, right? Please settle. Right. එහෙනම් මේ විදියට මේ documents ඔක්කොම ඔයාලට යවන්න අවශ්‍යයි accounts department. But accounts department එක තමයි payment එක. Remember that purchasing manager is not involved with the payment. Payment is handled and settled by accounting department. මොනවාද accounting department එක කරන්නේ? Accounting department එකට ඔයාලට යවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට requisition form එකක් quotation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකත් not much needed, but ඒක ගොඩක් ඕනේ PO එක. මොකද මේකනේ confirmation එක PO එකත් අවශ්‍යයි GRN.
එහෙනම් PO එක GRN එක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒකට හරියන්න debit note එකක් තියෙනවා. ඇයි? purchasing PO එකේ තියෙන laptops 10ක් හැබැයි GRN වෙලා තියෙන laptops 8යි. මොකද දෙකක් ඔයා return කළා. එහෙනම් ඒකට හරියන්න debit note එකක් තියෙනවා. එහෙනම් the accounting department will check the PO, GRN and the debit note and also the invoice. So after that they'll be making the payment to the nominated account, so or maybe via check or a transfer, they'll be making the payment. Right? If payment කරාට පස්සේ ඔයා දන්නා නේද double entry එක. නේද? එහෙනම් debit කරා ඔයාගේ creditor credit the cash book or the bank account. So that's what happened. Now you can see the relationship with the subject. මේ ඔක්කොම අපි subject තුනක් විතර ඉගෙන ගත්තද? accounting වෙන්න පුළුවන්, econ වෙන්න පුළුවන්, BS වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම commerce කියන stream එකේ අර්ථය තියෙන නිසා මේ interrelation එක තියෙනවා subjects අතර, right? එහෙනම් කොහොමද payment එක වෙන්නේ? You are debiting your supplier and you'll be crediting your bank account or your cash book, but you'll make sure you check everything. එහෙනම් internal audit එකක්, external audit එකක් ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා PO එකක් නම් ඒගොල්ලන් කොහොම මේකට GRN එකක් තියෙනවා. Now can you make a payment without a GRN? When exam එක ගහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Can the accounting department make the payment without a GRN? බෑ. PO එකක් තිබ්බ කියලා GRN එක නැත්නම් payment එකක් කරන්න බෑ. මොකද PO එක තිබ්බ කියලා ඒක confirm නැහැනේ goods අපිට ආවා කියලා. එහෙනම් goods receive වුණොත් විතරයි payment එක කරන්නේ. Remember that. Or maybe සමහරලාට ඉතින් අර advance payment එකක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් අඩු කරලා ඒක ටික settle කරනවා. Right? සමහරට if in case they ask for some advance, so they do that. Okay? And they need to make sure that GRN is one of a key document because GRN confirm the fact that goods received by the stores or the organization. And GRN තිබුණත් විතර payment එක කරන්නේ. So and also the debit note and the invoice. Correct. හරි. එහෙනම් පළවෙනි highlight කරගන්න මම දාලා තියෙනවා. The following documents purchase order, GRN, if there's an inspection report, if there's any debit or credit note to තියෙනවා. සමහර credit note තියෙනවා පුළුවන්, right? So there could be some credit notes as well, some cases. Right, so finally, the factors to be considered. Could you please write that? Let me share the content. Make one already for the explanation. The product specification quality price speed trustworthiness reputation lead time මොකද lead time කියන්නේ කොච්චර කාලයක් යනවද කියනවා ඕඩර් එක කරලා කොච්චර කාලයක් යනවද good එක එන්න right අපි මෙයන් ඉදිරියට කතා කරමු but මෙතන පොඩි සාමාන්‍යයක් දාගන්න අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මොකද ඊළඟට තියෙන අපේ stock lesson එක stock control remember lead time කියලා කියන්නේ මොනවද ඕඩර් එක අද නම් confirm කරේ කොච්චර දවසක් කියයිද ඕඩර් එක ඔයාලට ලැබෙන්න lead time එක ඒ වගේම terms of payment credit card පුළුවන්ද checks පුළුවන්ද දවස් කීයක් දෙනවද අපිට settle කරන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් terms of payment right please write එතන පොඩ්ඩක් දාගන්න number of days right the credit period and payment method ඒ ඔක්කොම terms of payment වලට එනවා lead time කියලා කියන්නේ order එක කරලා දවස් කීයක් යනවද ඔයාලට ඒක ලබා දෙන්න එන අද නම් ඕඩර් කරේ තව සතියක් යනවා. එහෙනම් lead time එක 1 week. lead time එක 5 days. lead time එක 1 month. සමහරව export import වගේ කරන product ටිකක් කාලයක් යනවා නේද මේ product එක එන්නේ. Right guys, so that's all about the purchasing process. Next session අපි පටන් ගන්නවා stock controlling.
නැත්නම් අපි කියන inventory control කියලා stock controlling අපි පටන් ගන්නවා. I hope you are clean and clear with the things that we discussed today. Please make sure you complete your notes because now what ඉන්නේ නාවි content එක වැඩි වෙන එක වෙන්නේ. දැන් මේකෙන් පස්සේ අපි marketing lesson එක පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා දැන් වාට මේ backlog එකක් තියාගන්න වෙලාවක් නැහැ. Right? ඒ නිසා දෙන්නත් දෙයක් make sure that we know that this is a challenging period. And the කාලෙන් කාලේ එක එක ප්‍රශ්න එනවා නම් power cuts කියා ඒවට but ඒව temporary දේවල් නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ මේ ඔයාගේ objectives ඔයා නැති කරගන්න එපා. නැත්නම් ඔයාටම excuse එකක් දෙනවා අයියෝ power cut. නේද? අද ඕඩ් නෑ මෙහෙම කියලා. But remember මේවා අද තියේ හෙට නැති නම් මේ දේවල්. right? ඒ නිසා but ඔයාගේ goal එක අමතක කරන්න එපා. Because it's not an excuse, right? ඔයාගේ විභාගයේ result එකේ excuse එකක් නෙමෙයි. Right? People will only matter your result. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ power cut කීපනයක් කමක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ අඩු result එකක්. එහෙම කියන්නේ නැහැ කවුරුත්. So make sure that you do your part. Right, guys? I hope you are done with writing. If you are done, you can leave from the call. Thank you for joining, and yeah, so we'll see you in the next session. Thanks.